Gopi Jana Vallava Girivare Dari Gopi Jana Vallava Girivare Dari Yesodanandana Rajajana Ranjana Yesodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tiravanachari Jayuradha Adava Kunjabihari Jayuradha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallava Girivare Dari Gopi Jana Vallava Girivare Dari Yesodanandana Rajajana Ranjana Yesodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jayuradha Madhava Kunjabihari Jayuradha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallava Girivare Dari Gopi Jana Vallava Girivare Dari
Nicranjana. Yesadanandana. Nicranjana. Yamuna Tira Vanacharya. Yamuna Tira Vanacharya. Jayura Namada Kunjabi Hari. Sayurada Madhava Kunjabi Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vishnupad Paramahamsa Bhadavajakacarya Sarasatashi Srimad Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Maharaj Sri Prabhupada Ki. Jaya Vishnupad Paramahamsa Bhadavajakacarya Sarasatashi Srimad Divine Grace Sri Bhaktivinoda Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Ananta Kota Vaishnavinda Ki. His confounded Acharya Divine Grace Sri Prabhupada Ki. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shamakunda Radhakundi Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Navadvip Mayapur Dham Ki. Ganga Mayi Ki. Yamuna Mayi Ki. Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Sankirtan Yagya Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Samaveta Bhaktivinoda Ki. Srila Prabhupada's V'yasa Pujya Mahamahotsava Ki. Go Vimananda. Slava Slabhav Susaperini. Slava Slabhav Susaperini. Slava Slabhav Susaperini. Slava Shri Guru Shri Gunani.
Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Omniritam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalo Angum Langayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Tarana Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivinoda Swami Iti Namani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanyavari Pastyacharya Satarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today is the most auspicious appearance day of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Сьогодні найсприятливіший день з'явлення Його Божественної милості Ачарья-засновника Свамі Прабгупади. And whenever this auspicious day arises, we always try our best to somehow speak some words which are relevant to His divine appearance in this world. І коли ми відзначаємо цей найсприятливіший день, ми намагаємося сказати ті слова, які б відзначили цю надзвичайну подію Його з'явлення у цьому світі. To calculate what Srila Prabhupada has accomplished during his manifest presence and since the time of his departure is very difficult to understand. І дуже складно зрозуміти та підрахувати те, що Шріла Прабгупада зробив за той час, коли він був фізично присутній на цій планеті. Prabhupada gives the example in the Krishna book in the description of the autumn season. Коли Шріла Прабгупада у книзі Крішна наводить опис сезону, коли настає осінь, then in the autumn season sometimes there is a heavy rainfall. То йдеться про те, що в цей сезон дощів, які трапляються під час цієї осінньої пори, And due to the presence of one rainfall, so many lakes, rivers and streams can all become cleared up. І таким чином, завдяки тому, що такі зливи трапляються весь час, то усі водойми, усі річки та усі озера, вони очищаються. So he uses this analogy to explain that simply one pure devotee, what can be accomplished by one pure devotee is incalculable. І таким чином він пояснює, що те, що робить чистий відданий, це неможливо підрахувати. Or to speak of which was left on the epithet of Srila Haridas Thakur, which is sometimes we oftentimes refer to. Що вже говорити про те, що коли ми говоримо про Шрілу Харідаса Такура, що йому вдалося зробити. He reasons ill who say that Vaishnavas die when thou art living still and sound. Ми знаємо цю пісню Бхактіведанти Такура, що ми говоримо, якщо вайшнави вмирають, вони не вмирають, вони живуть у звуці. Vaishnavas die to live and in living try to spread the holy name around. Помираючи вайшнави живуть, а живучи вони дарують святе ім'я усьому світові. So it's not simply just what Srila Prabhupada accomplished in the short time that he was visible to us in this world. Таким чином ми говоримо не лише про те, що Шріла Прабгупада зміг зробити за той час, поки він фізично був присутній в цьому світі. But as we were hearing this morning, it's what he continues to accomplish even after his departure. Але як ми сьогодні слухали зранку, це те, що він продовжує робити, навіть хоча він вже покинув цей світ. In that sense, I wish to express my gratitude to many devotees who presented offerings to Srila Prabhupada today. Я хочу щиро подякувати тим відданим, які сьогодні зачитали свої підношення для Шріли Прабхупади. I can say I can express gratitude because it made me happy. Я можу сказати, що я дякую вам, тому що мене це порадувало. I'm grateful to anything that makes me happy. І я вдячний за все те, що дає мені щастя. It's not easy to make me happy. І не так легко мене порадувати. Sometimes it may externally appear that I'm happy. Іноді з зовнішньої точки зору може видатися, що я щасливий. But it's not always so easy to make me happy. Але це не так просто порадувати мене. Especially when I hear so many things that are going on in so many different places. Особливо з огляду на те, що я чую про різні події, які відбуваються в різних місцях. And then I think I'm supposed to be happy.
І потім я думаю, а мені що, цьому радіти? How to be happy under these circumstances? Як можна радіти за таких обставин? I won't go into describing those circumstances. You know them as well as I do. Я не буду вам пояснювати ці обставини, тому що ви знаєте їх так само добре, як і я. There are many things that happen in this world that can certainly bring about a state of distress. У цьому світі багато що трапляється, що спричиняє для нас неспокій та страждання. But as we briefly touched upon yesterday, there is also a spiritual type of distress as well. Але також, як ми вчора з вами говорили, існує і духовний вид страждань. Prabhupada was describing in a lecture, he's describing how there is two types of anxieties. Шріла Прабгупада у лекції пояснював, що існує два види турбот. He says anxiety has to be there. Тому що турботи завжди є. You can't avoid it. Їх уникнути неможливо. As long as you're in this material world, it's a place called Kunta. Поки ви знаходитесь у цьому матеріальному світі, назва його Кунтха. Of course, there's Vaikunta. Звичайно, є і Вайкунтха. In the Vaikunta planets, there's no distress. На Вайкунтсі, на планетах Вайкунтхи таких турбот і страждань немає. It was a very rare occurrence to perceive distress in the Vaikunta planets. Це дещо дуже рідкісне, коли таки трапляється, або коли можна сприйняти ці страждання на Вайкунтсі. That rare occurrence of distress in Vaikunta was what happened to Gopakumara while he was there. І ось ці рідкісні випадки, коли такі трапляються, турботи, це те, коли там був присутній Гопакумар. One time Narada Muni even said to Gopakumara, when Gopakumara said to Narada, everywhere I go, I see you. І одного разу Гопакумар сказав Нарада Муні, хай куди я прямую, я бачу тебе. I saw you in Vaikunta, I saw you in Dwarka. Ось я бачив тебе і на Вайкунтсі, і у Двариці. And it always seemed to look the same. Але видається мені, що ти одне і той же. And Narada said, yes, haven't I told you this before? І Нарада сказав, так, я говорив про це тобі раніше. Krishna's associates, they, in order to assist the Lord, they may appear in many different places, even at once. І для того, щоб допомогти Крішні, його супутники можуть проявитися у різних місцях, навіть одночасно. He said, but I can say the same thing about you. Але йому Нарада відказує, але і про тебе я те саме можу сказати. Everywhere I go, I see you, and you're always wearing the same dress as a cowherd boy, even in Vaikunta, where everybody dresses opulently. You dress like a simple cowherd boy. Хай куди ти прямуєш, я всюди бачу тебе, і одягнений ти в одне й те самий одяг хлопчика-пастушка. І навіть тут, на Вайкунтсі, попри те, що усі жителі одягнені дуже розкішно, ти не змінюєш свого одягу. And you're always carrying this flute. І ти весь час носиш із собою флейту. And you always have this expression on your face. So you look like you're dissatisfied. How can that be? У тебе завжди на твоєму обличчі цей вираз невдоволення. Як це взагалі можливо? Nobody's dissatisfied in Vaikunta. Don't you know that? На Вайкунтсі немає тих, хто був би нещасливий. Хіба ти про це не So you знаєш? look the same too. You say, I look the same, but you look the same too. Ти мені кажеш, що я маю один той самий вигляд, але і про тебе те саме я скажу. Everywhere I look, you seem to have some dissatisfaction in your heart. Хай куди я прямую, де я тебе бачу, всюди у тебе такий невдоволений вигляд. Of course, we spoke a little bit about that yesterday. Звичайно, вчора ми дещо охопили цю тему. In Vaikunta, there's no dissatisfaction. На Вайкунтсі немає невдоволення. But there was a special abode that Uttara was inquiring about from her son Parikshit Maharaj. She wanted to know about some special abode which is beyond Vaikunta. Але Уттара запитувала Парікшита Махараджа про якусь особливу обитель, яка існує за межами Вайкунтхи. She wanted to know where is that special place where the devotees go. Вона хотіла довідатись, що це за особливе місце, куди вирішають віддані. Who are always anxious for Krishna's pleasure. Куди вирішають ті віддані, які завжди хочуть задовольнити його. So she wanted to hear about that transcendental place. І вона хотіла почути про це трансцендентне місце. But under normal circumstances in Vaikunta, it's without anxiety. Але за звичайних обставин на Вайкунтсі немає турбот. Prabhupada says, but the material world is called Kunta. Але Прабхупада говорить, що матеріальний світ має назву Кунтха. And Kunta means there has to be anxiety. І Кунтха означає, що там, безперечно, будуть турботи. You can try to avoid it, but you cannot avoid it. Ви можете намагатися їх уникнути, але вам не вдасться це. Even if you avoid it for some brief period of time, Навіть якщо ви будете уникати їх якийсь короткий проміжок часу, it'll always come back.
Вони завжди повернуться. So therefore there's two kinds of anxieties. Таким чином є два види турбот. There's material anxiety and spiritual anxiety. Є матеріальні турботи та духовні турботи. Material anxiety is to be always anxious. How can I become happy? Матеріальні турботи – це те, що ми завжди думаємо про те, як же тут стати щасливими. And spiritual anxiety is to be anxious. How can I make Krishna happy? А духовні турботи – це означає, коли людина всіляко думає, як мені задовольнити Крішну. One type of anxiety is binding. It binds one to this world. І перший вид цих турбот, він зв'язує та прив'язує людину до цього світу. Why does it bind one to this world? І чому він прив'язує людину до цього світу? Prahlad Maharaj explains this. Прабхупада Махарадж роз'яснює це. In the material world, everyone is endeavoring for happiness and he's trying to mitigate his distress. В матеріальному світі всі намагаються здобути щастя та якимось чином пом'якшити та погамувати свої страждання. And therefore he acts accordingly. І таким чином людина діє відповідно до цього. Actually, one cannot be happy as long as one endeavors for happiness. Але насправді людина не може бути щасливою, поки вона прагне такого щастя. Because as soon as one endeavors for happiness, he creates all his conditions for distress. Тому що щойно людина намагається прагнути щастя, вона одразу створює собі усі умови для страждань. This is a very discouraging verse for some. Звичайно, цей вірш може дуже засмучувати когось. From the lips of a 5-year-old boy. Особливо з огляду на те, що промовляє його 5-річний хлопець. Definitely must have been something there from a previous life to have something that come from the lips of a 5-year-old boy. Напевно, якісь були особливі його попередні життя, тому що він в такому віці говорить цей вірш. And surprisingly, we hear things like that from young children, even now in the Krishna consciousness movement. І вражає те, що навіть зараз у Русі свідомості Крішни ми чуємо такі слова від малих дітей. Prabhupada even one time said the demigods are waiting in line to take birth in the movement. Шрила Прабгупада навіть одного разу сказав, що півбоги чекають у черзі для того, щоб народитися у цьому Русі. And there are rare souls that will come and take their birth in the Krishna consciousness movement. У Русі свідомості Крішни народжуються рідкісні душі. So Prahlad Maharaj said that in the material world, everyone's trying to avoid distress. Отож, Прабхупада Махарадж, говорячи в матеріальному світі, усі намагаються уникнути страждань. And everyone is endeavoring for happiness. He's speaking about material happiness, obviously. І всі намагаються здобути матеріальне щастя. He says, but actually, as long as one endeavors from this kind of happiness, he can never be happy. Але насправді, говорить він, поки людина прагне до такого матеріального щастя, вона ніколи не знатиме щастя. Because he's creating all his conditions for future distress by his efforts to be happy without Krishna. Тому що людина таким чином, якщо вона намагається докладати зусиль, щоб бути щасливою без Крішни, створює собі усі умови для страждань. So anxiety there must be. Таким чином, турботи, напевно, будуть. You cannot avoid it in this world. У цьому світі їх уникнути неможливо. So either we're anxious for our own happiness Отож, або ми дбаємо про своє власне щастя, and create future distress. і цим створюємо собі майбутні страждання. Insurmountable laws of material nature. Це ті закони природи, які неможливо подолати. What does insurmountable means? Знаєте, що означає той, якого неможливо подолати? Insurmountable means it cannot be overcome by any material formula. Нездолання означає, що їх неможливо здолати, застосовуючи жодні матеріальні формули. You can try. Ви можете намагатись. But at best all you can get is some temporary relief. Але найкращий результат, якого ви можете здобути, це тимчасове полегшення. That's at best temporary relief. Це найкращий результат, якого ви можете досягти, тимчасове звільнення. And mistakenly, foolish materialists, they call this temporary relief happiness. І дурні матеріалісти помилково називають це тимчасове полегшення від страждань щастям. How are you doing? Як у вас справи? Oh, I'm okay. О, нормально. What does that mean? А що це означає? I'm not suffering today. Сьогодні я не страждаю. So I'm okay. Таким чином у мене все добре. I've got some temporary relief. How long is it going to last? І ось я отримав це тимчасове полегшення. А скільки воно триватиме? I'm okay. У мене все добре. So it's inevitable. It's insurmountable laws of nature. Це нездоланні закони природи. These things we all learned from Srila Prabhupada. І все це ми знаємо з повчань Шріли Прабгупади. We quote Prahlad Maharaj.
Ми можемо процитувати прохладу But Махараджа. one thing we learned from Srila Prabhupada, Але те, що ми навчилися у Шріли Прабгупади, he spent so many gallons of blood trying to convince us this material world is a hellish place. Він витратив стільки літрів крові для того, щоб довести нам та пояснити нам, що цей матеріальний світ – це пекельне місце. He knew what it was going to take. Він знав, що буде Because відбуватися. he could see how everyone was completely engrossed in the worldly pleasures of this world. Він бачив, як люди з головою поринули у грубі задоволення матеріального світу. So everyone's so much attached, addicted to all kinds of sense gratification. І з огляду на те, що усі були прив'язані до стількох різних видів матеріального задоволення чуттів, And he was thinking, I don't know why, Krishna, I don't know why you've brought me here, but you must have some purpose to bring me here, this place, this terrible place. І тому він говорив: о Крішно, я не знаю, навіщо ти мене привів сюди, але напевно у тебе є певна мета для того, щоб я прийшов сюди. One of the realizations I get of Prabhupada's perspective on people in the West Одне з усвідомлень, яке я розумію про те, як Шріла Прабхупада сприймав людей на Заході, it becomes very strong for me when I hear Prabhupada's lectures in 1966. я дуже гостро відчуваю це, коли я слухаю лекції Шріли Прабхупади, які він дав 1966 року. If you haven't listened to these 1966 lectures, then 50% of your life has been wasted. Якщо ви не прослухали лекції Шріли Прабхупади, які він дав у 1966 році, то 50% вашого життя змарновано. Sometimes when I use this expression, people wondering, where did that come from? 50% of your life is wasted. Іноді, коли я промовляю це, люди починають замислюватись: а звідки це таке, що 50% життя змарновано? You know the little skit about the boatman and the scholar, right? Ви знаєте цю історію про човняра та про вченого, так? Anybody doesn't know this skit about the boatman and the scholar? Є хтось, хто не знає цю історію про човняра та про вченого? You never heard it before? Ніколи раніше не чули? You never heard about the boatman and the scholar? Ви ніколи раніше про це не чули? 50%, 75% of your life is wasted. Ну все, тоді 75% вашого життя змарновано. It was a very, very popular skit. We used to do it all the time in the Sunday programs back in the 70s. Це дуже було популярне реферативне джерело, до якого ми зверталися на наших недільних фестивалях у 70-х роках. Very, very popular skit the devotees used to put on just to try to impress the people who came to the Sunday program. І це було дуже популярна тенденція, до якої ми вдавалися для того, щоб вразити тих людей, які приходили на недільні фестивалі. About the futility of the material world. Про те, що матеріальний світ марний. Of those who are trying to improve themselves by high education, respectable parentage, bodily beauty. Про тих, хто намагається покращити своє життя завдяки високій освіті, завдяки красі тіла. Queen Kunti says in her prayers, Janmai Shaya Shrutasha Bhivedamana Madapaman. Those who are trying to improve themselves by all of these things, they cannot approach Krishna with sincere feeling. Цариця Кунті у своїх молитвах говорить, що ті люди, які намагаються за допомогою цих матеріальних речей покращити своє становище, вони не можуть щиро звертатися до Господа. I'll tell you about this little skit, boatman and the scholar. Я вам розкажу цю невеличку історію про човняра та про вченого. I'll make it short. Я коротко вам But розкажу. it's much better when it's dramatized. Але, звісно, набагато краще, якби це була як міні-вистава. There was this boatman who takes his boat to cross the Ganges River back and forth. Є човняр, який на своєму човні перетинає річку туди й назад, туди й назад. He was a simple boatman. Він був простий човняр. That's all he knew. That's what his life. It was his maintenance. Simply taking people from one side of the river to the other side of the river. Заняття його було нескладне. Він просто возив людей з одного берега річки на інший. And of course, the way we did the skit, the boatman was always going across the river and he was chanting Hare Krishna as he was rowing across the river. Звичайно, коли ми показували цю виставу, цей човняр завжди, поки возив людей з одного берега річки на інший, він оспівав Харі Кришна під час цього. And always somebody would come and say, Mr. Boatman, can you take me to the other side of the river? Say, yes, just come in. І завжди до нього хтось підходив і казав: пане човняру, а можете мене переправити на інший берег річки? Він казав: добре, давайте. He was fully satisfied. Він був повністю задоволений. Whatever small amount of money, just like Kolovich Shridhai,
was just satisfied by selling banana leaf cups and plates. Він був задоволений тою невеличкою кількістю грошей, які він отримав, так само, як коли Шридхар продавав свої бананові And this тарілки. boatman was just absorbed in chanting Krishna's name. І човняр цей був просто занурений у оспівування святих імен Кришни. So one time this scholar, came to the boat. І ось одного разу до цього човна прийшов вчений. And the scholar saw that this simple boatman was taking him across the river. І цей вчений побачив, що простий човняр переправляє його на інший берег річки. And he began talking about astronomy, about the stars in the sky. І він почав говорити про астрономію, про зірки у небі. And he began speaking very technical terms. І почав занурюватися у дуже глибокі технічні деталі. I can't imitate it. You have to see the skit. Я не зможу вам це представити, вам треба просто подивитися цю But he виставу. spoke in very, very technical terms when he was talking about all the different constellations in the sky, what they represented, and the kind of things that would come about by their presence in the sky. Але він дуже технічно та ґрунтовно пояснював усі сузір'я, які розташовані на небі, та який буде наслідок присутності тих сузір'їв на небі. And he saw the boatman was just simply rowing the boat, and he was chanting Hare Krishna. Says, "Tell me, boatman, don't you know anything about astronomy?" І він бачив, що човняр просто продовжував оспівати Харі Крішни і вести човен, і тому він запитав: "Пане човняру, ти щось знаєш про астрономію?" And the boatman said, "No, I just simply row the boat across the river and chant Hare Krishna." А човняр сказав: "Ні, не знаю, я просто переправляю людей на інший берег річки та повторюю Харі Крішна." So the scholar was very, very proud of his knowledge. І вчений був дуже гордий з усіх своїх знань. So he started speaking about another topic he assumed the boatman would probably know nothing about. І тому він почав говорити на іншу тему, припускаючи, що, скоріш за все, цей човняр нічого не знатиме про неї. He started speaking in very technical terms about the plant life and the fish life in the water. І він дуже технічно став описувати риби, які живуть у річці, та інші рослини. And he was using so many different technical terms about this study of biology. І він дуже використовував дуже технічні терміни з біології. He saw the boatman didn't show much interest. І він побачив, що човняря це не дуже цікавило. And he said, "Mr. Boatman, do you know anything about biology?" І він його питає: "Пане човняру, а ти нічого не знаєш про біологію?" He said, "No, I just simply row the boat." І він сказав: "Ні, я просто веду човен." He said, "Oh, 50% of your life is wasted." І він сказав: 50% твого життя змарновано. 25% of his life was wasted because he didn't know about astronomy. 25% твого життя змарновано, тому що ти нічого не знаєш про астрономію. 50% of his life was wasted because he didn't know anything about biology. І 50% було змарновано, тому що він нічого не знав про біологію. Began speaking on another technical topic. І він почав говорити на іншу дуже технічну тему. The boatman didn't know anything about it. І човняр про неї нічого не знав. And therefore he asked the boatman, "Do you know anything about this?" He says, "No, I just row across the river." І він Hare Krishna. запитав човняра: "Ну, а про це ти щось знаєш?" А човняр на це сказав: "Ні, не знаю, я просто веду човен і оспівую Харі Кришна." And all of a sudden a storm appeared in the sky. І ось раптом трапився шторм. Very dark clouds appeared overhead. І дуже темні хмари стягнули небо. Then strong winds came. І потім розпочався дуже сильний вітер. And the boatman was trying to keep the boat steady. І човняр намагався утримати цей човен. But the winds were causing the boat to sway from side to side, and the boat started to fill up with water. Але через те, що був дуже сильний вітер, цей човен гойдався з боку в бік, і таким чином його почала наповнювати вода. And the boatman said to the scholar, "My dear scholar, І човняр сказав вченому: "Шановний вчений, it's a very serious storm. зараз дуже сильний шторм. Doesn't seem like we're going to make it to the other side. Видається, що ми не зможемо доплисти до іншого берега річки. It looks like we're filling up with water too fast. І схоже на те, що зараз наш човен наповнюється водою дуже швидко. Do you know how to swim?" Ви знаєте, як плавати? The scholar says, "No, I don't know how to swim." А вчений каже: "Ні, я не вмію плавати." The boatman says, 100% of your life is wasted. І човняр сказав, що 100% вашого життя змарновано. So, anyways, it's much better when it's enacted.
dramatized. Звісно, що це дуже набагато краще передається, якщо це у формі вистави. But Prabhupada he was like that. Але Шріла Прабгупада був такий. He was always explaining to us how the futility of mundane happiness in this world. Він завжди пояснював нам, що матеріальне щастя цього світу – це щось марне. And he spent so much of his blood trying to convince us that no matter how hard we tried, the best we could get at happiness was relief from distress. І він стільки крові поклав на те, щоб донести до нас, що найкращий результат наших спроб здобути щастя в матеріальному мирі і у світі – це буде лише тимчасове полегшення від страждань. So I was talking about these 1966 lectures. І ось я говорив про ці лекції 1966 року, How they were such classic lectures. що це дуже класичні лекції. And I said if you hadn't listened to them, then 50% of your life is wasted. І я в цьому контексті сказав, що якщо ви їх не чули, то 50% життя вашого змарновано. So now you know where I'm coming from. А тепер ви знаєте, на що я посилаюся, Where they say that 50% of your life is wasted. коли я говорю, що 50% життя вашого змарновано. But these 1966 lectures just so amazing. Але ці лекції, які Шріла Прабхупада дав 66-го року, вони Prabhupada's reading from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20, 21, 22. Вони дивовижні. Шріла Прабхупада читає читання Чаритамриту Мад'я Лілу, глави 20 по 22. He's speaking on very elevated topics. І він говорить про дуже піднесені теми. This is 1966 У 1966 році on Second Avenue. на 2-й авеню. And he was speaking about how to control Krishna by pure unalloyed love. І він говорить про те, як можна повелівати Крішною завдяки чистій, безпримісній, бездомішніковій любові. Spoke a lot in Lord Chaitanya's instructions to Sanatana Goswami. І він говорить про ті настанови, які читання Махапрабху дав Санатані Госвамі. And as I was listening to these lectures, I was amazed that Prabhupada is speaking on such wonderful topics. And I'm listening to this, 40 years later. І коли я слухав ці лекції, то мене дивувало, що Шріла Прабхупада говорить про такі піднесені теми, а я слухаю їх 40 років по тому. And I was thinking about who's in the audience, who's sitting there listening to these lectures. Are they taking it all in? І ось я думав, а хто ті люди, які сиділи та слухали ці лекції, чи вони могли це взагалі усвідомити? And you gradually over time you begin to perceive that Prabhupada's lectures, he saw the same thing. І з часом ви розумієте, що Шріла Прабхупада під час своїх лекцій дійшов до того ж висновку. He saw what he was dealing with. Він побачив, з чим він має справу. He saw how most of the people came. Він бачив те, звідки всі прийшли. Just like my godbrother Bhakti Prabhupada Vrata Damodar Swami. Так само, як мій духовний брат Бхакті Прабхупада Дамодара Свамі. Prabhupada Vrata Damodar Swami. Бхакті Прабхупада Врата Дамодара Свамі. I know his name because I gave him sannyas. Otherwise I would have forgotten it too. Я знаю, як його звати, тому що я давав йому саньясю, інакше б я про це теж забув. But he used to visit the lectures in 1966 in New York. Але Prabhupada's lectures. він приходив на ці лекції Шріли Прабхупади, які він давав у Нью-Йорку 1966 року. He speaks very openly and honestly about his state of mind during that time. І він дуже чесно та відкрито говорить про те, що він думав у той час. I won't go into all the details about how he speaks about his state of mind. Я не буду вам дуже детально розказувати про стан його розуму в той час. But an indicator of it is once Prabhupada stopped him at the door. Але одного разу Шріла Прабхупада зупинив його у дверей. And Prabhupada said to him, Lon, are you taking LSD today? І Прабхупада його спитав: "Лон, а ти сьогодні ЛСД приймав?" What Prabhupada had to deal with. Ось це те, з чим доводилося мати справу Прабхупаді. I guess Prabhupada knew because certain people would come in that state of mind to his classes. І я думаю, що Шріла Прабхупада знав про це з огляду на те, в якому стані на його лекції приходили люди. If you talk to him, he's been here before to Ukraine. He's told a lot of these stories. In 66. Він приїздив до України та розказував різні історії з 1966 року. He tells the famous story.
І він розказує дуже відому історію, How one time he came to Second Avenue, як одного разу він прийшов на Другу авеню. and Prabhupada was feeling very compassionate towards him. І Прабхупада був сповнений співчуття до нього. And Prabhupada greeted him at the door as he normally did. І Шрила Прабхупада зустрів його коло дверей, як він зазвичай це робив. And Prabhupada asked him, Lon, will you wear this? He was giving him a dhoti. І він сказав: "Лон, ти одягнеш це?" І він простягав йому дготі. And he said, not now, Swamiji. I'm not ready for that yet. І на це Лон відказав йому, що я не готовий зараз до цього, Сваміджі, не зараз. He says there was a distinct tear in Prabhupada's eye. І він розказує, що він бачив, як в оці Шрили Прабхупади стояла сльоза. That's why he was never able to forget Prabhupada. І тому він ніколи не зміг забути Шрилу Because he Прабхупаду. used to go to the lectures in 1966. Тому що він приходив на лекції, які Шрила Прабхупада давав у But 1966 then році. afterwards he stopped going. Але через певний час він вже не приходив туди. He just went about his affairs in this world. Він робив певні речі у матеріальному світі. Eventually he got married, Врешті-решт одружився. had a son, had a business. У нього народився син, у нього був бізнес. And he lived near the Boston Temple. І він жив коло Бостонського храму. And it was about maybe 8 years later he started to come and visit the Boston Temple. I was there. І, мабуть, вже через 8 років він почав приходити до храму в Бостоні, поки він був там. And when he started coming to the temple again, his wife was very antagonistic. І коли він знову почав приходити до храму, дружина його була налаштована дуже I негативно. won't go into all the details. Ці всі деталі також не буду оповідати. But he said he could never forget Prabhupada's tear in his eye when he tried to get him to put on dhoti. Але він розказує, що він ніколи не зміг забути ту сльозу, яка бриніла в очах Шрили Прабхупади, коли він простягав йому He дготі. was visiting the temple regularly. І він регулярно приходив до храму. And at one point he realized, I have to give my life to Prabhupada. І ось в певний момент він усвідомив, що я маю віддати своє життя Шрилі I Прабхупаді. cannot not give my life to Prabhupada. Я не можу не віддати своє життя Шрилі Прабхупаді. So because he could never forget that tear. А чому? Тому що він ніколи не забув ту сльозу. He gave up everything. Він віддав усе. He moved into the temple, became just like a simple brahmachari. Він приїхав до храму та став жити як простий брамачарі. And he completely dedicated himself to whatever service was required. І він повністю присвятив себе тому служінню, яке тільки було необхідно. He went out and distributed Prabhupada's books. Він розповсюджував книги Шрили Прабхупади. He was any kind of austerity, he was ready to take it. І хай які аскези траплялися йому на шляху, він готовий був прийняти їх. When it came time for his initiation, I think it was in 1975. І, мабуть, що 1975 року прийшов час, коли йому мали давати посвяту. He was given the name Prabhupada Das. І його назвали Прабгупада Дас. So you may remember him as Prabhupada Das. Таким чином, мабуть, що ви пам'ятаєте його як Прабгупада Дас. And then he was so steady as a preacher. І він дуже стабільно проповідував. Gradually he came to the point of taking sannyas. І поступово настав той час в його житті, коли він приймав And he саньясу. knew me since way back in the 70s. І у нас з ним пов'язує дружба ще 70-х So років. he had asked if he could take sannyas from me. І тому він запитав мене, чи я дам йому саньясу. But we had a very difficult time deciding what his name would be. Але нам дуже важко було вирішити, як же його назвати. Because nobody would accept Prabhupada Swami. Тому що ніхто не прийняв би Прабгупаду Свамі. It's just no possible. Forget it, don't even think about it. Це було неможливо, забудьте про це, навіть не думайте про це. So I told that to Prabhupada Das. You have to understand, nobody will accept Prabhupada Swami. І я сказав Прабгупадові Дасу, що зрозумійте, ніхто не прийме це ім'я Прабгупада Свамі. So that's how we came up with the name Bhakti Prabhupada Vrata Damodar Swami. Ось так ми назвали Бхакті Прабгупада Врату Дамодару Свамі. So he was an example of somebody who was coming around in the 60s. І ось він приклад тої людини, яка приходила на ті лекції But he 1966 was one року. of many who was coming around at that time in completely an altered state of consciousness. Але він був один із багатьох тих, хто приходив на ті лекції у повністю видозміненому стані свідомості. That's what we used to call it in those days.
Це те, як ми називали той стан тих днів. Altered state of consciousness. Змінений стан свідомості. In fact, when I was in the university in my freshman year, Насправді, коли я був першокурсником у університеті, I took a course. It was called Altered State of Consciousness. у мене була навчальна дисципліна за назвою «Змінений від свідомості». I had no idea what was going to be taught in that course. І я і гадки не мав про те, що говоритимуть на цьому Thought курсі. it sounded like an interesting course. Але назва була цікава. I lived in an experimental dormitory. І я жив в такому експериментальному I гуртожитку. was a student in the University of Massachusetts in 1970. У 1970 році я був студентом Масачусетського університету. And it was a huge university, like 40,000 students. І це був величезний університет, там було приблизно 40 тисяч студентів. But they had this one dormitory, which is an experimental dormitory. Але був там один гуртожиток, що мав назву експериментальний гуртожиток. It was not only was experimental in terms of the courses that we could take, but in terms of it was co-educational. Women and men, they were living together in the same dorm. І він був експериментальний не лише з точки зору навчальних дисциплін, які можна було вивчати, але у тому гуртожитку жили разом дівчата та юнаки. So we were able to take courses right in the dormitory. We didn't have to go on campus. Таким чином ми могли навчатися прямо у гуртожитку, нам не треба було ходити до навчальних корпусів. And one course was altered state of consciousness, and I thought it sounded like a great course. І ось одна з дисциплін мала назву «Змінений стан свідомості». Я подумав, цікавий предмет. I won't go into any more details what the course was about. Про деталі цієї навчальної дисципліни я вам оповідати не буду. But they were giving credits for it. Але бали нам за нього поставили. So, in the 60s, everybody was coming in an altered state of consciousness. І в 1960-х роках усі приходили в такому зміненому стані свідомості. That's why there was that famous article, you remember, of Prabhupada І ось in New York City, Ось чому є та дуже відома стаття про Шрилу Прабхупаду. when they did an article for the newspaper in the east side of New York. It was "Stay high forever." І це була стаття, яку було написано для газети у Іссайдівському Нью-Йорку, що мала назву «Будь у такому піднесеному стані завжди». And Тобто, the picture of the article, Prabhupada had his hand on his head. і ось у цій статті Прабхупада тримав руку на голові. And people thinking, these people are so high. Just look, their teacher has to keep on his hand on his head to keep himself from floating. І всі думали, що, мабуть, ті люди настільки насильно сидять на наркотиках, що їх духовний вчитель має собі тримати руку на голові, щоб не полетіти кудись. This famous picture, Prabhupada like this. Є дуже-дуже відоме зображення, коли Шрила Прабхупада ось так сидить. And it was in the East Village Other. It was a newspaper, very famous newspaper in the Lower East Side of New York City. І ця газета була дуже популярна у нижньому Іст-Сайді в Нью-Йорку. I used to go to the East Village also in the 60s. Я також туди приходив в 60-х. But unfortunately, I never stopped at 26nd Avenue. Але, на жаль, я ніколи не бачив 26-2 авеню. But when people saw this, stay high forever. І коли люди побачили це, що кайфуй довічно, They were thinking, wow, this sounds really cool. вони подумали, вау, звучить класно. Yes. And then, of course, you hear that when the devotees are being interviewed in Second Avenue. І також ви можете побачити ті інтерв'ю, які давали віддані на другій авеню. It was Gargamuni who said, yes, we learned how to stay high without drugs. І тоді Гаргамуні казав, що ми навчилися кайфувати без наркотиків. We're always high. Ми завжди кайфуємо. He was promoting what Prabhupada was doing. Ось це те, що робив Шрила Прабхупада. So Prabhupada realized he had to change his presentation because he realized who he was talking to. Таким чином, Шрила Прабхупада усвідомив, що йому треба змінити виклад матеріалу з огляду на аудиторію. And then he started really pressing that the material world is a place of suffering. І тоді він почав говорити знову і знову, що матеріальний світ – це місце страждань. And a lot of his lectures were just really emphasis on, yes, this material world is no place for any gentleman. І він наголошував в одній із своїх лекцій, що цей матеріальний світ – це не місце для джентльмена. But Prabhupada was so compassionate.
Але Шріла Прабхупада був настільки сповнений співчуття, So compassionate to stay and to educate and to train these hippies. у нього було стільки співчуття, тому що він лишався, він навчав та просвіщав цих хіппі. Prabhupada used to say that he used to, his mission was to turn hippies into happies. Шріла Прабхупада Is that говорив, translatable? що місія його зробити з хіппі щасливих людей. In one interview, in fact, I was there during that interview. It was in New York in 1975. Насправді це було інтерв'ю, яке Шріла Прабхупада давав у Нью-Йорку 75-го року, я там був. And Prabhupada was being interviewed about why is it so many hippies were coming to the movement. І Прабхупаду запитували на цьому інтерв'ю, а чому це стільки хіппі приєднуються до руху. And Prabhupada the interviewer was asking Prabhupada about these hippies. Can you tell me about these hippies? І ось цей репортер запитав Прабхупаду, ну а що це у вас за хіппі? Можете мені розказати про цих ваших хіппі? Prabhupada said, you know better than I do. Прабхупада сказав, ну ви більш досвідчені з цієї теми, ніж я. You know what these hippies are. Ви знаєте, які вони ці хіппі. You know, because that's who was joining. Ось це ті люди, які приєднувалися. Here you have these Ramakrishna mission and the other Swamí, what was his name on the upper east, Swami Ramakrishna. Yeah, it was Swami Ramakrishna. Був там і Свамі Рамакрішна зі своєю місією. And he was living in fancy apartments on the upper New York, upper Manhattan. І він жив у дуже розкішному житлі у верхній частині Нью-Йорку. Prabhupada was completely revolutionary. Але Шріла Прабхупада був справжній революціонер. He went to the place where no one else would go. Він вирушив у те місце, куди інший би ногою не ступив. But he was ready to give Krishna consciousness to anyone because that was his mission. І він був готовий дати свідомість Крішни усім, тому що це була його місія. In fact, I was just reading this morning. From that verse Prabhupada quoted and spoke about from the Bhagavad Gita. Я сьогодні зранку читав один вірш, який Шріла Прабхупада наводив та пояснював Бхагавад-гіті. That those who are on this path, their resolute purpose and their intelligence is one. Що ті люди, які стали на цей шлях, вони чітко бачать перед собою мету та інтелект їх спрямований на одне. Oh, beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Але о любий нащадку Куру, інтелект тих, хто не на цьому шляху, дуже розпорошений. And Prabhupada attributed Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary to that verse. І Шріла Прабхупада звертається до пояснення Вішванатха Чакраварті Такура до цього вірша. To set the mood that Prabhupada had through his struggles to go to the West. І це той настрій, який був у Шріли Прабхупади, пам'ятаючи про ті незгоди, які траплялися на Заході. And he discovered this when he was making his commentaries to the Bhagavad Gita in the 1950s. І він знав це, коли він пояснював Бхагавад-гіту у 50-х роках. Because in the 1950s, Prabhupada was struggling to spread Krishna consciousness. Тому що у 1950-х роках Шрілі Прабхупаді важко було поширити свідомість And he was Крішни. preparing himself to execute the order which Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur had given to him. І він готувався виконати той наказ, який дав йому Шріла Бхактіведанта Сарасваті Такур. There were so many obstacles that Prabhupada had to confront. Було стільки перешкод, з якими довелося зіткнутися Шрілі Прабхупаді. In fact, who was it? Shruti Kirti tells the story that at one time Prabhupada was sitting with many disciples. Шріла Кірті Прабху розказує історію про те, що Шріла Прабхупада одного разу сидів з багатьма своїми учнями. And the disciples were speaking to Prabhupada, but saying that how it seemed that every 11 years something very wonderful seemed to happen in Prabhupada's life. І вони говорили Something relevant. про те, що кожні 11 років щось дивовижне та дуже актуальне траплялося в житті Шріли Прабхупади. It was a very notable event. Це було дуже помітно. And it would come after every 11 years. І ця помітна закономірність проявлялася кожних 11 років. In 1922 you met your spiritual master. У 1922 році ви зустріли вашого духовного вчителя. In 1933, 11 years later, you took initiation.
А 1933 року, через 11 років, ви отримали посвяту. In 1944, you started the Back to Godhead magazine. А 1944 року ви започаткували журнал «Назад до Бога». In 1955, you left your family. І в 1955 році ви відійшли від сімейного життя. In 1966, you incorporated the International Society for Krishna Consciousness. А 1966 року ви заснували Міжнародне товариство свідомості Крішни. And they were asking Prabhupada, so what will happen in 1977, Prabhupada? І вони питали його Прабгупаду, що станеться 1977 року. They were thinking maybe Prabhupada would finish the Bhagavatam in 1977. Вони думали, що, можливо, Шріла Прабхупада завершить роботу над Бхагаватом цього року. Of course, we know what happened in 1977. Звісно, ми всі знаємо, що сталося 1977 року. The earth lost the most precious jewel, Ми втратили найдорожчу коштовність. the rainfall that appeared to cleanse all the hearts. Той проливний дощ, який з'явився для того, щоб очистити усі серця. Threw everyone into an ocean of lamentation. І через це усі поринули у океан печалі. And taught us what it means to feel feelings of separation. І це всіх навчило тому, що таке це почуття розлуки. For many of us, we felt we weren't ready for it. Багато з нас відчували, що ми до цього не готові. But that's what happened in 1977. Але це те, що сталося 1977 року. So, in 1936, Отож, у 1936 році, of course, Prabhupada took initiation in 1933, звісно, що Прабгупада отримав посвяту 1933 року, and he used to help many of his godbrothers. і він допомагав багатьом своїм духовним братам. They started a temple in Allahabad, Вони заснували храм в Аллахабаді. and Prabhupada used to go regularly, and he used to bring people to the Allahabad temple to some of his godbrothers that were there. І Шріла Прабгупада привозив людей до Аллахабаду, щоб вони зустрілися з його духовними братами. Prabhupada had his business there, his day liniment. У Шріли Прабгупади був там його бізнес. He was struggling to try to make money with his business. І у нього були складнощі з тим, щоб заробляти гроші цим But he was бізнесом. always going and visiting the temple in Allahabad and helping his godbrothers. Але він завжди навідував цей храм в Аллахабаді та допомагав там своїм духовним братам. There was a godbrother, his name was Atulananda Brahmachari. Атулананда Брамачарі – це було ім'я одного з його духовних And he братів. used to think very highly of Prabhupada. І він дуже високо цінував Прабхупаду. And he once approached Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur. І одного разу він підійшов до Шріли Бхактіведанта I think it was Сарасваті Тхакура. Atulananda. It might have been somebody else. Можливо, це було не в Аллахабаді, а в якомусь іншому Might have місці. been Bhakti Saranga Maharaj. But anyways, it was one of the Prabhupada's godbrothers. Або, можливо, це був і не той духовний брат, але в будь-якому разі до духовного вчителя Прабхупади підійшов його духовний брат. And he asked Srila Bhактіведанта Saraswati, Abai, he comes and does so much service at the temple. Maybe you should make him president of the month. І він сказав, що Абгай приходить та стільки служить у храмі, можливо, його треба зробити президентом Мадху. Prabhupada said, Srila Bhактіведанта said, leave him alone. Але Шріла Бхактіведанта Сарасваті сказав, оближте його. In due course of time, he'll do everything. Дайте йому волю, дайте йому спокій. Коли прийде час, він зробить все. He said, I've marked him. Він сказав, я відзначив його особливо. He simply hears, Він просто слухає. and he hears so nicely. І він слухає настільки чудово. Leave him alone. Просто оближте його в спокої. In due course of time, everything will happen from him. А коли час настане, то все відбудеться, як це має відбутися. So there was no more discussion about Prabhupada becoming the president of Ahmad. І більше не було дискусій про те, щоб зробити Шрілу Прабхупаду президентом Мадху. But it was around that time, it was in 1936, that Prabhupada had written a letter to Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur. Але 1936 року Шріла Прабхупада написав листа Бхактіведанті Сарасваті Тхакуру. And I want to find the letter and the answer. Я хочу зараз знайти лист та відповідь. Yes. He wrote a letter. It was 1936, I can't remember what month, but it was just shortly before Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur departed.
Я не пам'ятаю, який це був місяць, але незадовго до відходу Бхактіведанта Сарасваті Такура Шріла Прабхупада написав йому листа. He said, Dear Guru Maharaj, Він каже: «Любий Гуру Махараджа, please accept my humble obeisances at your lotus feet. будь ласка, прийміть мої шанобливі поклони у ваших лотосових стіп. You have got many disciples, У вас є багато учнів, and I am one of them. і я один із них. But they are doing direct service to you. Але вони виконують безпосереднє служіння вам. Some of them are brahmacharis, some of them are sannyasis. Деякі з них брамачарі, а деякі саньясі. But I am a householder. Але я сімейна людина. I cannot. Я не можу. Sometimes I give monetary help, Іноді я допомагаю фінансово, while I cannot give you direct service. але не можу я вам служити безпосередньо. Is there any particular service I can do? Чи є якесь особливе служіння, яке ви хотіли б, щоб я виконував? 2 weeks later, he received a reply. 2 тижні після цього він отримав відповідь. I am fully confident that you can explain in English our thoughts and arguments. Я повністю впевнений, що ти англійською зможеш пояснити наші думки та аргументи. To the people who are not conversant with the languages of the other members. Людям, які не знають мови інших членів. This will do much good to yourself, Це буде корисно тобі as well as your audience. і тим, хто буде тебе слухати. I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher. Я сподіваюся, що ти зможеш перетворитися на дуже гарного проповідника англійською. If you serve the mission to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teachings. Якщо ти будеш виконувати цю місію повчання Шрі Чайтані Махапрабху In the people in general, і людям в цілому, as well as philosophers and religionists. і також філософам та людям духовних So цінностей. Prabhupada was given this letter just before Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur departed. Отож, Шріла Прабхупада написав цього листа Шрілі Бхактіведанті Сарасваті Такуру дуже незадовго до його відходу. Prabhupada had to struggle a lot. Прабхупаді довелося долати чимало To struggle перешкод. with family life. Йому довелося долати перешкоди в сімейному He житті. had a wife and children who were not very supportive. У нього була дружина та діти, які не дуже його підтримували. He had his wife was, we know all the different stories of the obstacles she tried to create for him. І ми дуже добре знаємо історію про ті перешкоди, які намагалася чинити йому дружина. Prabhupada tried to hold programs at his home and invite guests to come. Шріла Прабхупада намагався вдома проводити програми, де запрошував гостей. His wife wouldn't hear of it, no. She would simply stay in the other room and drink tea. А дружина про це й чути не хотіла, просто сиділа в іншій кімнаті та пила чай. And we know what happened once when she sold Prabhupada's manuscript to get some tea. І ми знаємо про те, що сталося, коли вона продала рукопис Шріли Прабхупади, щоб купити чай. He was struggling with his family life, lost everything with his business. Йому було складно в сімейному житті, він втратив усе, він втратив свій бізнес. Prabhupada talks about that verse, Yashyami Harishet Tadanam Shanai. What is it? What is it? What's the next word? Yashyami Anugrahami Harishet Tadanam Shanai. Yes, when Krishna is particularly merciful to somebody, he takes everything away from them. І Шріла Прабхупада особливо роз'яснює це, коли він пояснює вірш про те, що якщо Крішна особливо милостивий до когось, то він усе забирає у цієї And leaves людини. them all only with Krishna to take shelter of. І таким чином у людини лишається лише Крішна, лише у нього вона може шукати прихистку. 1955, Prabhupada, he left his family. І 1955 року Шріла Прабхупада покинув свою родину. But he had many dreams, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to come to him in dreams. Але йому снилися сни, і Шріла Бхактіведанта Сарасваті Такур приходив до нього у снах. And whatever in his dreams, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would tell him to take sannyas. І у цих снах Шріла Бхактіведанта Сарасваті Такур говорив йому, що йому треба прийняти саньясу. So one night he was visiting, he went to the home, to the place, the residence of his godbrother, B.R. Sridhar Maharaj. І ось він таким чином пішов до того місця, де жив його духовний брат Шридхар Махарадж. He knocked on the door. It was 1 o'clock in the morning. І він о першій ночі постукав йому у двері. Sridhar Maharaj answered the door. І Шридхар Махарадж відповів. And Srila Prabhupada was saying, Maharaj, Prabhupada came to me in a dream. І ось коли Шридхар Махарадж відчинив двері, то Шріла Прабхупада сказав йому: Махараджа, до мене у вісні прийшов Бхактіведанта Сарасваті. Told me I had to take sannyas. І сказав мені, що я маю прийняти саньясу. Prabhupada was talking about this dream once in a lecture.
Одного разу Прабхупада говорив про цей сон у одній з своїх лекцій. Prabhupada was saying that how Srila Bhактіведанта appeared to him in the dream. Шріла Прабхупада розказував про те, як Шріла Бхактіведанта Сарасваті з'явився йому у And it was вісні. so real І це було настільки реально, that Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur told him to take sannyas. коли Бхактіведанта Сарасваті також сказав йому, що йому треба прийняти саньясу. Prabhupada was talking to his disciples about this dream and he said, I immediately thought, oh, how horrible. І ось Шріла Прабхупада розказував про це своїм учням, і він говорив, що одразу подумав, о, який жах. He was thinking, I have to do it, I have to take sannyas. І він думав, що так, я маю це зробити, я мушу прийняти So саньясу. he was talking to Ачарья Maharaj and he said, please, you're my god brother, please will you give me sannyas? І ось він постукав у двері Шридхара Махараджа та говорив йому, ти мій духовний брат, ти мені даш саньясу? But Ачарья Maharaj had a relationship with Prabhupada's family. Але у Біхаршидара Махараджа він був пов'язаний стосунками з родиною Прабхупади. And he was thinking, maybe this might not be so good for me to do this right now. І він думав, що можливо не найкраще цей час, щоб проводити це. So he said, maybe why don't you wait a little while and prepare yourself for it. In due course of time, you'll get sannyas. І він сказав, тобі треба почекати, підготуватися, та певного часу, коли час прийде, ти отримаєш саньясу. Then it happened again in another dream. І це сталося знову в іншому сні. Prabhupada sometime later had a second dream. Again, Srila Bhактіведанта appeared to him. І ось Шріла Прабхупада говорив, що до нього знову прийшов у вісні Бхактіведанта Сарасваті. 1 o'clock in the morning, knocking at the door. І ось знову у першій ночі Прабхупада стукав у двері. He said, Guru Maharaj came again. He said, I have to take sannyas. Please give me sannyas. І він сказав Шридхару Свамі, що до мене знову Гуру Махарадж у вісні прийшов. Він сказав, що я маю прийняти саньясу. Дай мені саньясу. And Srila Maharaj said, no, well, why, there are different stages of sannyas. There's bahudakt and he said, maybe for some time you can just move outside and live outside the city and you can stay separate for a while and then gradually become sannyas. І на це Шридхар Махарадж йому сказав, ти ж знаєш, існують різні види саньяси. Можливо, зараз тобі просто краще кудись переїхати подалі і ось в такому стані жити подалі від родини. So he didn't take sannyas then. Of course, later, after many struggles to take sannyas, І того разу він не отримав саньясу, але вже пізніше, після багатьох складнощів на шляху до саньяси, he wrote to Bhakti Maharaj, who was in charge of the big bazaar temple. і він написав Бхактівіласі Тіртхі Махараджу, який відповідав за храм у Байбазарі. He asked him if he could come and prepare and write books in the English language and have a room in the temple. І він отримав цього листа, і там йшлося про те, що, можливо, він може приїхати до храму та там готувати книги англійською, жити там. Asked him if he could stay there and so he could take sannyas and with some books that he would prepare to go to the west if Bhaktivinoda Maharaj would give him sannyas. І ось він написав цього листа, в якому він просив, що, можливо, він зможе там писати книги, готуватися, і щоб Бхактівіласа Тіртха Махарадж дав йому саньясу. Twice he wrote to him and asked, please. Він двічі йому писав і просив його, будь ласка. Bhaktivinoda Maharaj said, yes, you can come, we'll give you a place to stay. І Бхактівіласа Тіртха Махарадж сказав йому, так, приїжджай, ми виділимо тобі місце, де ти We зможеш already жити. have many of Guru Maharaj's books. Але вже у нас є багато книг Гуру You are very Махараджа. expert. Why don't you come, spend some time, we'll give you a room, you could do some editing. Ти можеш приїхати, ми виділимо тобі кімнату, і ти можеш щось редагувати. And when the time is right, then in due course of time, yes, you can take sannyas. А коли на це буде сприятливий час, то через певний час так, ти зможеш прийняти But it саньясу. was too urgent for Prabhupada. Але для Шріли Прабхупади це було питання Why was нагальне. it urgent? Чому воно було таке Because нагальне? of what Vishwanath Chakravarti Thakur had written in that verse of Vyavasayatmaka Buddhi Ekeha Kurunandana about those who are resolute in purpose. Тому що він пам'ятав про те, що Шріла Вішванатха Чакраварті Такур написав у поясненні до цього вірша про те, що ті люди, які зосереджені на одній меті, вони чітко бачать цю мету. Prabhupada had a mission. It was given to him by his Guru Maharaj in 1936. У Шріли Прабхупади була місія, яку дав йому його духовний вчитель 1936 And everything did року. was in preparation for that mission to come to the West. І все те, що він робив, це він робив як підготовка до цієї місії, коли йому треба було вирушити на захід. So Bhaktivinoda Maharaj, he also did not accommodate him.
І Бхактіведанта Тіртха Махарадж також не був йому готовий дати всі можливості для цього. So finally he approached his god brother, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. І врешті-решт він прийшов до свого духовного брата Бхакті Праг'яна Кешава And he Махараджі. told him about the stream that Srila Bhaktisiddhanta appeared to him, how he appeared to him. І він розказав йому про те, як Шріла Бхактіведанта Сарасваті приходив до нього у вісні. And he said, Guru Maharaj appeared to me and says, I must take sannyas. Will you give me sannyas? І він прийшов до нього і сказав, Гуру Махарадж сказав, що я маю прийняти саньясу, ти даш мені саньясу? And Bhakti Pragyan Keshav Maharaj says, yes, you must do it immediately. І Бхакті Праг'яна Кешава Махарадж сказав, так, тобі треба прийняти саньясу негайно. Accepted it. He understood it had to be done. And no conditions, I will give you sannyas. Він зрозумів, що це треба зробити, і він не ставив жодних умов, він сказав, так, я дам тобі саньясу. So there was an occasion that was coming, what was it? Vishvarup Mahotsava was coming up, the time that Vishvarup had taken sannyas. І тоді вже було майже свято Вішварупа Махотсави, коли Вішварупа прийняв саньясу. So Srila Prabhupada and one of his other god brothers, I believe his name was Sanatan Das, who became Muni Maharaj. І Шріла Прабхупада – то один із його духовних братів, Санатана Дас, який потім став Муні Махараджем. They planned to have the sannyas ceremony in Bhakti Pragyan Keshava Maharaj's mat. Було запланована церемонія саньяси, коли Бхакті Праг'яна Кешава Махарадж планував дати їм свою саньясу своєму матці. It was very spontaneous. Це було дуже спонтанно. No invitations were sent. Не розсилали жодних запрошень. Not a large group of people were invited. І не було запрошено багато людей. It was a very small group of people who were there for this event. Дуже мало хто прийшов на цю подію. Bhakti Pragyan Keshav Maharaj gave a short talk. Бхакті Праг'яна Кешава Махарадж дав коротку лекцію. And he spoke in Bengali. І він говорив на бенгалі. And then he asked Srila Prabhupada, he said, you also should give a talk. І після того, як він говорив бенгалі, він сказав Прабхупаді, ти також маєш дати лекцію. So Prabhupada immediately started to give a lecture in English. А Прабхупада одразу став давати лекцію англійською. Nobody else was there who understood English. Там ніхто англійської не розумів. But he started speaking in English and gave a lecture. The only ones that were there were Narayan Maharaj was present. He was doing the yagya. І Нараян Махарадж був там, і він проводив яг'ю, але Шріла Прабхупада давав лекцію He англійською. understood English. І лише Нараян Махарадж розумів англійську. And Krishnadas Babaji Maharaj, І Кришнадас Бабаджі Махарадж, who was a very dear friend of Prabhupada. який був дуже дорогим другом Шріли Прабхупади. Such a dear friend. Babaji Maharaj was known, even in the 70s, he was known as very close. You see pictures of Prabhupada with Babaji Maharaj. They would laugh together, they would take prasadam together, they'd sit together, just like the best of friends. І він був дуже-дуже дорогий друг Шріли Прабхупади, тому що якщо передивитися зображення за 1950-ті роки, можна побачити, як Шріла Прабхупада з Бабаджі Махараджем, вони разом сміються, разом приймають прасад, разом сидять. І можна було зрозуміти, що вони були найкращі друзі. So there were only two people there who understood English. Отож, на тій лекції було лише двоє людей, які англійську Everybody розуміли, else, nobody understood. а всі інші ні. But Prabhupada gave a full talk in English Але Шріла Прабхупада дав усю лекцію англійською. to set the mood for his purpose for taking sannyas. І цим він підтвердив свій настрій у прийнятті саньяси. Then another event happened during that sannyas ceremony. І під час цієї церемонії саньяси відбулася ще одна подія. Babaji Maharaj was, while they were preparing the fire for the yagya and the mantras were being said, Babaji Maharaj was sitting there and he was chanting. Коли проголошували мантри та готували все для яг'ї, Бабаджі Махарадж сидів там і повторював. And he was chanting in such a way that it was, Babaji Maharaj would do that. He was always chanting. Бабаджі Махарадж, він такий був, він завжди повторював. So he was sitting there chanting, and it was a little loud and it was distracting. І він повторював голосно, і так голосно, що це дещо відволікало. So the person doing the yagya, he was telling Babaji Maharaj, keep it down, these mantras are being chanted. І жрець на тій яг'ї говорив: Бабаджі Махараджа, можете трошки потихше говорити? У нас тут мантри промовляють. Prabhupada turned to Babaji Maharaj and said, chant more, chant more, chant more. А Прабхупада повертався до Бабаджі Махараджа, і він говорив йому: голосніше. He was so happy to have Babaji Maharaj there present and chanting.
Він був такий щасливий, що там був Бабаджі Махарадж, що він повторював. And sometime later, Babaji Maharaj met with some of Prabhupada's disciples. І пізніше Бабаджі Махарадж зустрівся з учнями Шріли Прабхупади. And he said he knew from this one gesture from Prabhupada that here's a person who's going to take the holy name of the Lord all over the world. І Бабаджі Махарадж сказав, що тоді з цього одного жесту Шріли Прабхупади він знав, що саме Шріла Прабхупада буде та людина, яка поширить послання та святе ім'я Господа у всьому світі. Because he had so much faith in the holy name of the Lord. Тому що у нього було стільки віри у святе ім'я Господа. As Srila Bhaktivinoda said, I've marked him. He hears nicely. І як Бхактіведанта Сарасваті сказав про Шрілу Прабхупаду, що я відзначив його, тому що він належно слухає. Babaji Maharaj also marked him. І Бабаджі Махарадж також відзначив особистість Шріли I know I'm Прабхупади. going a little bit late, but I'll stop in a few minutes. Я знаю, що ми дещо... But so these are some of the difficulties Prabhupada had to go through. Ось це ті труднощі, з якими доводилося мати справу Шрілі Прабхупаді. What to speak of, preparing to go to the West, preparing the Srimad Bhagavatams. Що вже говорити про те, що коли він готувався до своєї подорожі на захід, він готував Шримад Бхагаватам. In 1944, when Prabhupada was preparing the Back to Godhead magazines, he was doing everything himself. У 1944 році, коли Шріла Прабхупада видавав свій журнал «Назад до Бога», він усе робив сам. He was writing the articles. Він писав статті. He was doing the layouts. І він займався верстуванням. He would personally go to the printer and request to print for him. І він особисто сам йшов до друкаря і просив їх надрукувати. And then when the magazines came for the printer, Prabhupada would take them and he would go out to the bazaars, to the tea stalls, every place on bicycle to stop and meet people and sell his Back to Godhead magazines. І коли цей його журнал виходив, то він брав цей журнал і сам власноруч намагався розповсюджувати їх людям, хай де він їх зустрічав на вулиці, у інших місцях, і він їздив на своєму велосипеді. Here he was, doing everything himself. І він усе робив сам. Same time, organizing some preaching engagements. І також він організовував і заходи проповідницькі. What to speak of his work on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Що вже казати про його працю над Бхагавад-гітою та Шримад Бхагаватом. Then, of course, the obstacles he had to undergo in his efforts to travel to the West. І ми знаємо про те, які складнощі трапилися йому на шляху, коли він намагався вирушити на захід. There's that well-known story of how Prabhupada used to go to Advaita Ачарья's house in Shantipur and to take inspiration. Є дуже відома історія про те, як Шріла Прабхупада ходив до будинку Адвайти у Шантіпурі і там намагався отримати собі натхнення. And this was just before he was getting ready for passage on the Jaladutta. І це було якраз перед тим, як він готувався до відплиття Джаладутою. Actually, excuse me, he used to go there many years before that. Насправді, він ходив туди багато років перед тим. He would go there and sit and he would chant and he would offer prayers to Haridas, to Advaita Acharya, and to all the different associates of the Lord who would congregate at this place. Він приходив до того місця, та він молився там Харідасові Тхакуру, Адвайті Ачар'ї та усім іншим великим душам, які збиралися в тому місці. He would offer prayers to how to fulfill the order that was given to him by Srila Bhaktivedanta to take this Krishna consciousness to the West. І він молився про те, щоб він зміг виконати той наказ, який дав йому Шріла Бхактіведанта Сарасваті Такур, коли він сказав йому, що він має вирушити на захід. And there was one pujari there who used to see Prabhupada coming as a householder. І там був один пуджарі, він бачив, коли Шріла Прабхупада приходив туди ще сімейною людиною. And he would see him coming regularly. This was maybe in the 50s. Це було у 1950-х роках, і він регулярно бачив, що Шріла Прабхупада приходить туди. And all of a sudden he stopped coming. І ось раптом він вже не приходив. And then maybe about 8 or 10 years later, Prabhupada came back again. He was wearing saffron. Але 8 чи 10 років по тому Шріла Прабхупада прийшов знову, вже він був одягнений у шафрановий одяг. And he had a danda. І у нього в руках була данда. And he was sitting and he was chanting. І він сидів та повторював. And the pujari was watching him. І пуджарі спостерігав за ним. He says tears were just shooting from his eyes. І пуджарі говорив, що по щоках Шріли Прабхупади струменіли сльози. And he remembered
from previously, the same Pujari was there. He remembered from previously how Prabhupada had been visiting this place. Це був той самий Пуджарі, і він згадав, як раніше Шріла Прабхупада приходив у те місце. He saw, but now he's in saffron. He's carrying a danda. Але зараз він побачив, що на ньому шафрановий одяг і в руках його данда. So he decided to approach him. І таким чином він вирішив підійти до нього. And he asked, why is it, my dear sir, why is it that you're crying so profusely? І він його запитав: "Шановний пане, а чому ти так гірко плачеш?" He said, because my spiritual master gave me a very, very difficult assignment. І він сказав: "Тому що мій духовний вчитель дав мені дуже важке завдання. Very, very difficult, almost impossible to go to the West and to spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Це дуже складне завдання, його майже неможливо виконати, вирушити на захід та поширити там послання Чайтані Махапрабху. Tomorrow I'm leaving on ship. І завтра я відпливаю кораблем. And I've come here to take the blessings of all of Advaita Ачарья and all of his associates. І я прийшов сюди, щоб отримати благословіння Адвайта Ачарі та усіх супутників. Then he fell at the feet of the Pujari and says, I've also come to take my blessings from you. І він припав до стіп цього Пуджарі і сказав, що я також прошу благословення і у вас. Can you please bless me? Будь ласка, благословіть мене. That I have such an impossible task to perform, but bless me that I may be successful in fulfilling the desires of my Guru Maharaj. Те завдання, яке стоїть передо мною, його виконати неможливо, але я прошу ваших благословень, щоб я міг виконати наказ свого духовного вчителя. That this Pujari had a distinct memory of Prabhupada's visits for all the time. І Пуджарі дуже добре закарбувалося у пам'яті те, як Шріла Прабхупада приходив до нього. And it wasn't until many years later, І вже багато років по тому, when all of a sudden he started to see these Western Vaishnavas coming. коли раптом він побачив, що стали приїздити західні вайшнави. He'd never seen that before. Такого він раніше не бачив. He saw white people, Prabhupada's dancing white elephants. І він побачив людей з білим кольором шкіри, цих білих слонів, які They танцюють. would come with shaven head, tilak, Вони приходили, shika, були у них побриті голови, на лбах стояли тілаки, Кантімала. були шики, кантхімали, dressed in dhotis, saris. одягнені у дготі та сарі. And then somebody handed him a magazine. І хтось дав йому журнал. And he opened up the magazine. І він відкрив цей журнал. The devotee had given him a Back to Godhead magazine. І віддані дали йому журнал «Назад до Бога». And he saw the Back to Godhead magazine while he was looking through. He said, "That's him." І ось, коли він гортав сторінки цього журналу, він сказав: "Це він! That's him. That's who was coming here. Ось, це він сюди приходив». But the devotees had already left. Але віддані вже пішли. So he had to look for an address inside the magazine. І йому довелося шукати адресу, яка була надрукована в He журналі. immediately went to the Mayapur temple. І він одразу ж вирушив до храму в Майапурі. He said, I know him. І він сказав: "Я знаю його. I know this person. He used to come all the time and he offer prayers." Я знаю його, він весь час приходив та молився". He knew that this Prabhupada was successful, that he was the one who was responsible for all these white-skinned Vaishnavas who were coming to Advaita's house in Shantipur. І він знав, що Шріла Прабхупада досяг успіху. Він знав, що саме завдяки Шрілі Прабхупаді до руху до цього доєдналися люди із білим кольором шкіри. Prabhupada had to undergo so many obstacles, but there was one thing that formed the purpose behind his mission. Шрілі Прабхупаді довелося долати стільки перешкод, але було одне, що формувало його He місію. was given the instructions in 1922 when he first met his spiritual master. У 1922 році, коли він вперше зустрівся зі своїм духовним вчителем, йому дали And he was given настанови. instructions again in 1936 from a direct letter from Srila Bhактіведанта, which we read today. І у 1936 році він отримав прямі настанови свого духовного вчителя із того листа, який ми зачитали сьогодні. And he said that what formed his way of thinking І він сказав, що це сформувало його світосприйняття. to execute the mission that was given to him by his spiritual master were the words of Vishwanath Chakravarti Thakur. І що його місія була виконати наказ його духовного вчителя на основі слів Шріли Вішваната Чакраварті Thakura. While he was preparing Bhagavad Gita in the 1950s, he saw this commentary from Vishwanath Chakravarti Thakur to V'yasa Yatmaka Bhuti Eke Hakuru Nandana. І коли він готував свої пояснення до Бхагавад-гіти у 1950-х роках, то він побачив це пояснення Шріли Вішваната Чакраварті Thakura до вірша.
And he writes in his commentary, and what Prabhupada read while he was preparing his commentary. І ось що Шріла Прабхупада записав, коли він готував своє пояснення. Of all kinds of intelligence, З усіх видів інтелекту the best is intelligence focused on bhakti yoga. найкращий інтелект зосереджений на бхакті-йозі. Because it talks those who are resolute in this purpose, their intelligence is one. І там йшлося про те, що люди, які чітко бачать перед собою мету, їхній інтелект спрямований воєдино. The best intelligence is focused on bhakti yoga. І він каже, що найкращий інтелект – це той інтелект, який зосереджений на бхакті-йозі. In bhakti yoga, one's intelligence becomes single-pointed or fixed in determination. І коли людина практикує бхакті-йогу, то її інтелект стає зосереджений лише на одній меті. One thinks, Людина думає, the instructions of my spiritual master to worship the personality of Godhead настанови мого духовного вчителя поклонятися Верховному Богові особі, by chanting, remembering, serving his feet, оспівуючи, пам'ятаючи та служачи його лотосним стопам. and so on. І так далі. They are my only sadhana, Ось це моя єдина садгана, my only sadhya. моя єдина садгя. Sadhya is the goal. Садгя – це мета. My only sadhana, my only sadhya. Моя єдина садгана, моя єдина садгя. They're my only livelihood. І єдине моє життя. I am incapable of giving up these instructions, Я не можу облишити ці настанови. either in the stage of practice Ні на стадії практики, or in the stage of perfection. ні на стадії досконалості. They alone are my object of desire Я прагну лише до них. and my only responsibility. І це моя єдина відповідальність. Besides them, I can desire no other responsibility, Окрім них, я не прагну до жодної іншої відповідальності. not even in my dreams. Навіть у моїх снах чи мріях. It is all the same to me, Для мене це все єдино. whether I feel happy or unhappy, Мені однаково, чи щасливий я, чи ні. or whether my material existence is eradicated or not. І чи зруйноване моє матеріальне існування, чи ні. Prabhupada says, in many places he writes in the Bhagavad Gita and also in Bhagavatam commentaries that these words from Vishwanath Chakravarti Thakur molded his mind to the purpose behind his traveling across the Atlantic Ocean and the Jalatud to bring Krishna consciousness to the West. І Шріла Прабгупада у багатьох поясненнях і до Бхагаватам, і до Бхагавад-гіти пише про те, що ось ці слова Шріли Вішванатхи Чакраварті Такура сформували його настрій та сформували його усвідомлення, коли він прямував на захід для того, щоб дати цю свідомість Крішни людям, які живуть там. Whether they were hippies, Чи вони з хіппі, happies, чи вони щасливі, хеппі, whether he was living in comfort or in squalor, хай вони живуть у розкішних апартаментах чи у хижах. whoever Krishna sent to him, Prabhupada was ready to preach. Шріла Прабхупада був готовий проповідувати кожному, кого This is послав what йому the Крішна. devotees will speak about in the early days. Ось це те, про що говорили віддані Prabhupada was vyavasayatmaka buddhi. на початку. His intelligence was resolute. Що інтелект Шріли Прабхупади був спрямований до єдиної What мети. he accomplished in 12 years is unimaginable. Неможливо навіть собі уявити, що він зробив за 12 років. And what he continues to accomplish and what all of you glorified for him today І що він продовжує робити та чого він продовжує досягати, і це те, за що ви прославляли його сьогодні. Prabhupada said that someday it'll be known Шріла Прабхупада казав, одного разу дізнаються, that it's this Krishna consciousness movement who saved this world from its darkest hour. що саме рух свідомості Крішни врятував цей світ від його найтемніших часів. Such is the potency of Srila Prabhupada's books. Ось це могутність книг Шріли Прабхупади. They should be worshipped. Їм треба поклонятися. They should be altar. Вони змінюють. They should be worshipped daily. Їм треба щодня We worship them поклонятися. by reading them. І ми поклоняємося їм, We читаючи worship їх. them by sharing them with others. І ми поклоняємося їм, коли ми ділимося ними з іншими. This is the mission Srila Prabhupada left for his followers. Це місія, яку Шріла Прабхупада залишив своїм послідовникам. He gave us everything. Він дав нам усе. Just as Prabhupada explains in his commentary of Chaitanya Charitamrita, Як Шріла Прабхупада пояснює у своєму поясненні до читання Чаритамрити. he said,
Lord Chaitanya gave his instructions to his various followers. Він сказав, що Господь Чайтання дав ці настанови своїм різним послідовникам. He gave West Bengal to Nityananda Prabhu, У Західній Бенгалі Нітянанди Прабу, Vrindavan to Rupa Sanatana Goswami. у Вриндавані Рупі Санатані It says Госвамі. various places Lord Chaitanya sent out his followers to spread Krishna consciousness. Господь Чайтання у різні місця направляв своїх послідовників, щоб вони поширювали свідомість But Крішни. right in his purport, Prabhupada writes, Але у поясненні своєму Шріла Прабхупада пише, he left the rest of the world for the International Society of Krishna Consciousness. а решту світу він лишив для Міжнародного товариства свідомості Крішни. Should make it our life. Ми маємо зробити це нашим життям. Prabhupada taught everything through his teachings and through his perfect example. Шріла Прабхупада дав нам усе, навчив нас усьому завдяки своїм повчанням та ідеальному прикладу. These thoughts we should remember on this most auspicious day of his appearance in this world. І ось про це ми маємо пам'ятати у цей найсприятливіший день Його з'явлення в цьому світі. And we glorify him І прославляти Його with our mind, body, and words, нашим розумом, тілом та словами. as I had written in my offering today. Як я написав у своєму підношенні сьогодні. He is the perfect master. Він ідеальний повелитель. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. What is next? Should I use this microphone, right? Okay. Samsara dava nalalila loka chanaya karunya gunaganato dava nalalila loka Samsara dava nalalila loka janaya karya gunaganato Bhaktasya kayana gunanavasya
Shivigrahara Dhamanityana Shingaratam Chaturvidashi Bhagavat Prasada Swadhana Chitta Hari Bhakti Sangha Vajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinda Shri Radhika Madhava Yoraba Nikunjayona Pratikene Shendaye Yanyani Yutira Pekshaniya Sakshadari Plena Samasta Shaste Uttastata Vavyataye Sade Yasya prasada bhagavat prasada Yasya prasada nagati katami
Shasti Sangha Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Charanaravinda
расписание? Просад. А? Хорошо. Кто поет? Убирайте провода. В сторону от В'яса. Сейчас все. Печеньки какой-то сюда перейдут. Нет, печеньки не перейдут. Какие вдруг сюда? Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Харі Крішна, дорогі віддані, будь ласка, сідайте рядками. Ми зараз будемо вже починати потихеньку роздавати прасад. Please sit down. Прасад. Харі Крішна. Щось у вас мало залишилось, а прасаду багато, так що готуйтесь. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,